Et se poursuit sur CRTV Sports and Entertainment. Tout à l'heure, à 20h, nous allons tous ensemble vivre la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Le parc des expositions à Abidjan est paré pour l'événement. Les 24 pays qualifiés seront définitivement fixés sur leurs adversaires de poule. Et à côté de ce moment fatidique, il y a ces grandes légendes du football africain qui sont attendus, ces stars du showbiz également, sans oublier les médias nationaux et même internationaux. Bref, c'est le gratin qui est réuni en Côte d'Ivoire. Indeed, Rosalie Sofinke, the wait has been long and the suspense will be over tonight when the 24 qualified countries for the 2023 Africa Cup of Nations will each know their group opponents for this big football competition that Côte d'Ivoire will be hosting come January 2024, with the official draw ceremony to take place in less than 45 minutes in Abidjan in Côte d'Ivoire, and we will have that ceremony beamed live on CRTV Sports and Entertainment. We stay with our regular consultants. Lawrence Kede, good evening, and once more, thanks for being there. It's a long evening. Once more, good evening. It's really a long evening after the game of the Indomitable Lions. Now we are seated and we have our fingers crossed that we are going to have a favorable draw. You know, Cameroon is drawn in pot 2. And I think the draws are done according to your FIFA classification, and owing to the poor results we had some time ago, we find ourselves in pot 2, not in the top position. So we just have our fingers crossed that we'll have a favorable draw in the moments to come. La cérémonie du tirage au sort, c'est la fête avant la fête. Au-delà du verdict que nous réserve ce tirage, il y a bien sûr ce moment qui reste important, Mabouan Kessak, pour les joueurs. Vous avez été dans cet état d'esprit. Que représente une cérémonie comme celle-ci pour les acteurs? Déjà, c'est une cérémonie très attendue par les entraîneurs et les acteurs. Je pense que tout à l'heure, on a eu la chance de voir les Lions jouer. Ils vont courir tous dans les vestiaires et puis vont se mettre à l'écoute de la poule qui va être choisie pour le Cameroun. C'est vrai que le Cameroun n'a plus peur, même si nous sommes dans le chapeau 2, nous n'avons plus peur en Afrique qui rencontrer. Donc le Cameroun, quel que soit le tirage au sort, le Cameroun va jouer. Le Cameroun est excellent. On a une belle équipe, on a une très très bonne équipe, on a le banc. Bon, maintenant, vu ce match qu'on venait de regarder, je pense qu'il y a des espoirs pour cette Coupe d'Afrique et que le travail continue. Maintenant, en ce qui concerne le joueur ceux qui vont jouer la Coupe d'Afrique, l'état d'esprit est celui d'habitude comme une Coupe du Monde. Tout le monde veut savoir avec quelle équipe les 3 autres concurrents dans le groupe, sachant bien qu'il y a des équipes à éviter. Mais comme je disais tantôt, le Cameroun n'a pas à éviter une équipe. Mieux tu élimines les potentiels candidats, mieux tu es. And for Geoff Ngwa, for most of these countries, even not the 24 qualified countries for the Africa Cup of Nations, the draw ceremony tonight officially kickstarts their AFCON campaign, because with an idea of your group opponents, it already sets the ball rolling. Sets the ball rolling. It's soccer time when you know your opponents during the African Cup of Nations, and especially where Côte d'Ivoire. If you remember the history of the victories of Cameroon, our first victory, a virgin victory, was in 1984 in Côte d'Ivoire. This is a historic draw for Cameroon. It opened the road, and all along we have won 5 African Cup of Nations, and Baldwin, that was one of my biggest experiences in life, my life experiences, because you can remember how I was in 1984. I had that opportunity of covering that competition for Radio Cameroon then, because CRTV was not yet born. Running commentaries, it was wonderful, and I know if the players know what an African Cup of Nations is in Côte d'Ivoire, they are going to do everything to bring back that cup. You see, like an anniversary celebration of the first AFCON, Cameroon comes back to where they won it and they win it again. When I look at our team, I believe we have the potential to win that AFCON. When I look at the other teams on the continent now, I don't
think in terms of intrinsic player value, there is any team which rivals us. So we need just the mind frame, the mindset, the organization to be able to make it a big event. And to me, no matter which opponents Cameroon inherits tonight, it doesn't bother me. Because, first of all, you said it, and over the CRTV Sports and Entertainment, you did a good job explaining to Cameroonians how the draw is going to take place, how the groups have been put up, the pots where the groups have been built. That is, they size it in a way that the average or the good teams always emerge from the first round. And when we are going to look at it, the group heads, the second team, the third team, and the fourth team will reflect the team value on the African continent as of now. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que le Cameroun se rend à nouveau du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez bien fait de nous faire ce rappel historique. Première victoire du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations de football, 1984 au stade Houphouët-Boigny. Et bien, pour ce tirage au sort, beaucoup de Camerounais, pourquoi pas certains Ivoiriens, rêvent de voir les deux pays se rencontrer en phase de poule. Laurence Kédé, est-ce envisageable? Well, Côte d'Ivoire is in Pot A, not because they are among the best 6 nations, but because they are the host. So, and Cameroon is in the second Pot B. So there is a possibility that we find a Cameroon versus Côte d'Ivoire at the level of the group phase. But as Mabwan said it earlier, the Lions are ready. Whosoever comes their way, they are going to handle it, because we have had much more difficult draws that led us to trophies and victories at the end of the day. So it's whosoever comes, you take. So the draw sometimes can determine or can permit you to have a favorable first round, and could lead to a favorable second round, because in the first round of the competition, when you come out first of the group, you either play the best third or the second from another group. So it's really determined, and the AFCON doesn't start in January. The AFCON begins today. And actually it begins today. And likewise, it begins with our partners of Orange Cameroon. We have Charles Bassi, who is representing Orange Cameroon as far as the draw ceremony on CRTV Sports and Entertainment is concerned. So good evening and welcome. Good evening. Orange Cameroon, you've been supporting football, partnering with the Football Federation and supporting football activities for several years in Cameroon. What's that motivation behind this support from Orange Cameroon? Ben, écoutez, l'histoire entre Orange Cameroun et Lions d'Intact, c'est presque un quart de siècle bientôt, depuis 1999. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, nous sommes restés dans la fidélité envers les Lions indomptables qui représentent une emblème nationale pour le Cameroun, fidélité envers le peuple camerounais qui a fait du football une religion, une passion, et Orange Cameroun vit pleinement son slogan à travers ce partenariat de rapprocher les supporters camerounais de leur essentiel, les Lions indomptables, le football. Et l'engagement d'Orange Cameroun est indescriptible en ce qui concerne le football camerounais. Il se trouve qu'il y a une politique bien établie pour ce suivi. Tout à fait, parce qu'au-delà des Lions indomptables, qui reste le fleuron du football camerounais, Orange Cameroun est également engagé dans le football jeune à travers l'ANAFoot, mais avant l'ANAFoot, à travers tout ce que vous avez connu et que vous connaissez d'ailleurs encore comme championnat de vacances, championnat de football de vacances. Et aujourd'hui, tu parlais de l'ANAFoot qui est une institution républicaine, parce que l'ANAFoot a été créée par décret du président de la République. Orange Cameroun a donc pris l'engagement d'accompagner cette pépinière du football camerounais qui est d'ailleurs l'avenir, qui est la relève. Parce que
nous nous projetons déjà au-delà de ces 25 ans de partenariat, de ces 25 ans presque de partenariat avec les Lions Indomptables. Nous nous projetons déjà sur l'avenir du football, et l'avenir, c'est l'ANAFoot qui, il faut le dire, c'est l'Académie nationale de football. And now that Cameroon's Indomitable Lions have qualified for the AFCON Cup of Nations in Côte d'Ivoire come January 2024, what does Orange Cameroon intend to do? Ben, le peuple camerounais, je le prends à témoin. Orange Cameroun sait se mobiliser. Il sait accrocher le public lorsqu'il s'agit du football, et particulièrement lorsqu'il s'agit de notre équipe continentale, les Lions Indomptables. Parce qu'il faut le dire, les Camerounais ont décrété, ils ont décidé qu'ils sont à une dimension continentale, et Orange Cameroun encourage et supportera donc les Lions Indomptables avant et pendant toute la CAN. D'ailleurs, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui parce que nous sommes déjà pleinement dans la période d'avant CAN. Vous connaissez nos fan zones, on va les faire vivre. Vous connaissez nos animations, vous connaissez nos multiples jeux, nos multiples tombolas. Ce sera full. Et je pense que le public trouvera son compte pendant toute la CAN. Thank you so much. We're looking forward to that great moment. And since we're talking about the draw for the upcoming Africa Cup of Nations, which will take place in less than 40 minutes, how would it look like? And given that we have 24 countries seated in 4 different pots, and how will the draw be conducted by the African Confederation of African Football? Let's get to watch this report by Sando Lomtiti, who explains to us how the draw would look like. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior, monsieur, se jouera en Côte d'Ivoire du 18 janvier au 11 février 2024. Au total, 24 nations engagées. En attendant le tirage au sort qui aura lieu le 12 octobre 2023 à Abidjan dès 19h GMT, on note la composition de 4 chapeaux constitués de 6 pays chacun. C'est sur la base du dernier classement mondial de la FIFA que les 24 pays ont été repartis en 4 groupes. Du fait de son statut de pays organisateur, la Côte d'Ivoire, malgré son 9e rang, a été intégrée dans la poule A. Le match d'ouverture opposera le pays hôte à un adversaire de la poule A. Le chapeau 1 est composé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie, Maroc, Algérie. Chapeau 2, Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud. Chapeau 3, RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie. Chapeau 4, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Gambie. À l'issue du tirage au sort, l'on se retrouvera avec 6 poules de 4 pays chacun. Les nations classées dans le FIFA ranking se trouvent dans le chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. Les Lions Indomptables du Cameroun se retrouvent bien évidemment dans le chapeau 2, et le tirage au sort sera aussi simple que ceci. On va tirer un pays du chapeau 1, on va joindre un autre pays du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4. Comme cela, sur les 24 équipes en liste, on aura 6 poules. Comme à son habitude, la CAF, pour rendre la cérémonie de tirage au sort encore plus prestigieuse, invitera des légendes d'hier et d'aujourd'hui. Événement à 20h, tirage au sort du côté d'Abidjan. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Nous vous proposons le grand direct de cette cérémonie sur cette antenne. Prenons d'abord ce break et retrouvons-nous juste après. Sauver le continent. Sauver le continent. Un appel, un vœu, un cri de cœur. À Garoua, comme partout au Cameroun, Orange est venu porter aux Lions Indomptables l'espoir de tout un peuple. Dire combien nous sommes de leur côté, même dans les moments les plus difficiles, pour écrire ensemble la plus belle de nos histoires. À Garoua, comme partout au Cameroun, nous avons cru dès la première seconde.
clé. Ça fait la langue pour la coupe d'Africaine. Ça fait la langue pour la coupe de Paris. Ça fait la langue. Nous avons dansé, chanté, célébré avant l'heure ce moment de légende. À Garoua, qu'on part tout au Cameroun, les Lions indomptables nous ont fait honneur. Lyon un jour, indomptable toujours. Le continent est sauvé. Abidjan, on arrive. Sauver le continent. Chaque lion est indomptable, prêt à se relever chaque fois qu'il tombe pour tout donner jusqu'à la dernière seconde. Abidjan, on arrive! Orange, sponsor majeur des Lions indomptables. Orange. And indeed, Abidjan, we are coming. The Lions are coming. Cameroon is coming to reiterate what was done in 1984 when Cameroon won her first Africa Cup of Nations on Ivorian soil. And the wish and hope is to see history written again, this time in 2024, when Côte d'Ivoire welcomes Africa for the Africa Cup of Nations. And I will talk about the draw ceremony, which will take place in less than 30 minutes. It reminds us of this unique draw ceremony that Cameroon organized 2 years ago when we hosted the Africa Cup of Nations, making Cameroon a pace-setter in terms of organization, because we have hosted the Women's Africa Cup of Nations, we have hosted the CHAN, we have hosted the AFCON, but that draw ceremony makes us to be a pace-setter with other hosts looking forward to doing maybe better than Cameroon job. You know that I've crisscrossed the continent thanks to God and my administration covering these events. I want to be honest with you. When I look at the life of the competition, the AFCON competition, the continental competition, I think for the moment, the first organization by Cameroon of the Female African Cup of Nations was memorable. That's the best event that has been organized in that domain on the African continent. Then come to talk of what concerns us today. When we take ourselves back to memory lane, that evening that Cameroon was organizing its draw, that was the evening during which the frenzy, soccer frenzy, let go. You felt the goose pimples rising on you, competing teams. It was marvelous, it was impossible, it was indescribable, and the speech of the Minister of Sports was wonderful for the occasion. I want to take this opportunity to say we have great talent in the country. We have great heads. En son temps, le Cameroun avait mis la barre assez haut, il faut le dire, pour cette cérémonie de tirage au sort. On s'attend à quelque chose de similaire du côté de la Côte d'Ivoire quand on voit les grands noms qui sont attendus pour cette cérémonie. Didier Drogba, Sadio Mané, Achraf Hakimi. Ah bon. Ouais, les gros noms, c'est vrai qu'on s'attend, il y aura toujours comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'avais été à ce tirage au sort au Cameroun, du côté du Palais des Congrès. Le Cameroun était allé très haut, que j'ai peur aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, parce que cette cérémonie est inoubliable. Et puis, ça montrait comment le Cameroun... C'est vrai qu'à partir de cette cérémonie, on peut déjà voir comment peut être la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. On se projette, parce que si vous faites bien
bien cette ouverture, ce tirage au sort, ceux qui viennent, les étrangers qui arrivent, on voit déjà ce qui va se passer tout autour du pays. Donc, c'est pour ça que cette cérémonie d'aujourd'hui, elle est très importante et que ça va marquer directement ce que va être cette Coupe du Monde en janvier. Lawrence Nkede, when you look at the different ports prior to the draw, a while ago you talked about Cameroon previously in pot 1 for most of the previous editions of the Africa Cup of Nations, but unfortunately, due to our present FIFA ranking, we have been seated in pot 2, which will obviously affect the group in which we will find ourselves, given that there is a possibility, for example, that Cameroon finds itself in the group with its opponents on Monday, Senegal seated in pot 1, which some football pundits say, if that possibility works, it may have a psychological impact, which is going to be an avant-goal of what the friendly on Monday is going to be an avant-goal of what Cameroonians will watch during the AFCON in January. Well, sometimes I believe that you can face the big guns in the first round, and if you survive the first round, anything that happens later on, you can be able to handle it better. It's sometimes it's sometimes better to face the big guns in the first round, and in the second round you know how to pave your way out right up to the finals. And at the level of the draws, anything can happen at any time, especially when you are not in the top positions. You are exposed to be flocked up or find yourself in any pool. But when you look at the pots, pot A, the pots are we have 4 pots, 6 countries each. A, B, C, and D, and that depends upon the caliber of the teams. The more you go down, the more you have lesser competitive teams, in quotes. Let us put this in quotes, because we know that for the past decades, the African continent, the so-called small teams have been rising and are no more as easy to be defeated as in those days. So Cameroon is found in pot 2, meaning that in pot 3 you have lesser competitive teams, and in pot 4 those who are coming in to fill in the blank spaces. But whosoever finds himself in a group, because we are going to be drawn up in 6 groups, and the first 2 of each group will qualify and will have, I think, the best 4, the third best 4 who will equally qualify for the knockout stages. So it's a very important ceremony we are witnessing today. I said it a while ago that the African Nations Cup begins today, and as we are going to follow up the ceremony, immediately the name Cameroon comes out, we'll see with whom we are going to compete, and that's globally going to determine where we are moving towards. But facing Senegal, as you were saying earlier, that it's a probability that can equally happen. Yeah. You face Senegal on Monday and you face Senegal at the AFCON. But let's not forget that we are in the month of October, and from October to December and January, so many things happen in the form of the players, in the way they look at the game, and you can have some major injuries. You can have some players who are not good right presently, and in January they find themselves in top form. You equally look at the mindset of the players. So there are so many parameters around this, and we will just have to focus on the draws. And I always say that I keep my fingers crossed that we have a favorable draw. No, I just wanted to add by saying that globally, those who organize draws make it such that for a group of 4 teams which are drawn, they give the possibility of the 2 best teams of that group to move forward. However, during the eliminatory phases, there are major upsets. The underdogs of that group can top out one very favorite team, and that's where in the draw, they tell you of a group of death. They call some of the groups the group of death, where you can find maybe Cameroon, Senegal, Ivory Coast being drawn in the same group. You qualify it then the group of death. But we hope that's not the situation, because since the African Cup of Nations moved up to 24 teams, they always give the possibility
of the best. That's why they introduced best third winner or best third loser. That is, you have the possibility as one of the top seeds on the continent to be drawn in a group where you have the possibility, even if you have a dismal performance, you have a possibility where they can recover you, repêchage, as you say in French. They can recover you for the next round of the tournament. So there's always that possibility for the big teams to get to the next round of the competition. And I bet you tonight I don't fear for Cameroon. Et tel que les pays sont repartis dans les différents chapeaux, les meilleurs sont dans le chapeau 1. Ils sont repartis en fonction de leur classement du côté de la FIFA. Donc c'est presque difficile qu'ils se retrouvent entre eux pendant la phase de poule. Oui, mais néanmoins, il y a toujours le groupe de la mort. Et parce qu'il y a aussi les meilleurs qui sont dans le deuxième chapeau. Le Cameroun, par exemple, peut se retrouver avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire ou avec même l'Égypte. C'est pour ça qu'il peut y avoir deux équipes de haut niveau et puis deux équipes moyennes. La CAF, comme la FIFA, a prévu qu'il y a de la chance pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un groupe à 4 où vous avez deux grandes équipes, une troisième moyenne et une quatrième faible. Maintenant, c'est aussi le moment de la quatrième équipe de faire un exploit, comme le Cameroun l'avait fait en 90 en battant l'Argentine. Donc il y a aussi beaucoup de cas comme ça qu'on peut citer où la quatrième équipe qui n'est pas favorite peut arriver à battre. C'est aussi ça la magie du football. Donc je pense sincèrement que, comme disait Georges tout à l'heure, le Cameroun n'a pas peur, mais Laurent disait toujours mieux vaut un bon tirage au sort pour commencer doucement. Donc n'ayons pas la grosse tête, donc soyons modestes d'avoir un groupe qui peut nous faciliter, nous permet de s'échauffer pour le second tour. And to add to what my boy is saying, Baldwin, you realize that I've noticed it. When Cameroon has weak opponents, that's where we are always in difficulty. Look at the qualifications towards the AFCON. Who would have told you that in a group where we had Namibia, Burundi, Cameroon, and Kenya, who went out, we would have played our qualification on the last day of play, you would have not believed. But when we have crunchy groups, like during the World Cup, where you have Brazil, you have Cameroon, you have those strong teams, that is when Cameroon rises to the event. And Cameroon will certainly rise to the event during the AFCON Cup of Nations. A while ago, we had an image of for the different pots where the different 24 countries have been seeded prior to the draw ceremony. Pot 1 made up of Côte d'Ivoire, the host, Morocco, Algeria, 2019 winners, Tunisia, Senegal, defending champions. Pot 2 made up of the Super Eagles of Nigeria, Cameroon, Indomitable Lions, Mali, Ghana, and Burkina Faso. If a producer can permit us have an image of those spots, Pot 3 made up of South Africa, Cape Verde, Guinea, Zambia, and Equatorial Guinea. Pot 4 made up of Guinea-Bissau, Mozambique, Tanzania, Namibia, and Angola. Lawrence Kede, when you look at the different pots, especially Pot 1, you get to see and confirm the domination of Northern Africa with 3 North African countries, Morocco, Algeria, and Tunisia, amongst the 5 countries with just 2 West African countries. Yeah, I think Algeria, Morocco, and Egypt. Tunisia. And Tunisia. Pot 1. Pot 1. Yes. Yeah, those are the top teams on the continent. We know Morocco made it through right up to the semi-finals of the World Cup. And everybody expecting to see what Morocco is worth. Algeria has always been a very competitive team, notwithstanding what happened to them at the recent AFCON and what happened to them in Bilda in the last game qualifying for the World Cup. And Egypt has always been Egypt when it concerns the AFCON. So I think the only sub-Saharan team we have here is Senegal, because Côte d'Ivoire is just there because they are the hosts. So there is this dominance of African football from these countries of the Maghreb, because of the playing style, because of the infrastructure, the possessed in terms of formation, in terms of football programs, and
we really see the Moroccans recently, I think for the past decade, they have been working very hard to get to where they are. So it's a call for attention, it's a wake-up call equally for countries of sub-Saharan Africa to really get there and really try to organize ourselves in terms of programs, in terms of football academies, in terms of infrastructure. And Cote d'Ivoire, for example, too, will just be like Cameroon, benefiting from this infrastructure to upgrade their level of football. You know, in Cameroon currently, when we play Elite 1 football, we are in Elite 1 as if we are playing in Europe. I mean, 6 p.m. at the Ngwaikele Stadium, you are well seated. I mean, you feel that you are on TV, you feel that you are in Europe, is because of the benefits. Those are the benefits we are reaping from the African Nations Cup, and you start realizing that we have players like Baleba leaving École de Brasserie directly to Europe. They no more go to Eastern Europe. It shows that playing on modern infrastructure upgrades already your level of football, and I think Cote d'Ivoire is going to equally benefit from that. And that's one of the objectives of really hosting the African Nations Cup, and we hope that Cote d'Ivoire follow suit and let's not in a few years have white elephants at that level, so we can match up with these countries. And I mean, statistics have equally proven that when the AFCON is playing in sub-Saharan Africa, Northern African countries are not unable to win, apart maybe from Egypt. For all the others, it's always been very, very extremely difficult for them to win out of North Africa. Let's go back to our partner from Orange Cameroon, Charles Bassi. I want us to lay a lot of emphasis on this partnership between Orange Cameroon and the National Football Academy, ANAFOOT, where it has led to the detection and promotion of young talented footballers in Cameroon. Oui, le partenariat entre Orange Cameroun et l'ANAFOOT date de quelques années seulement, puisque l'ANAFOOT elle-même est une institution récemment créée par la volonté du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce partenariat porte des fruits énormes, parce que c'est 120 jeunes qui ont été placés dans différentes équipes locales. C'est 10 jeunes insérés dans les différents niveaux des Lions Indomptables et 10 jeunes qui ont intégré des centres de formation à l'étranger, ce qui montre à suffisance que notre partenariat avec l'ANAFOOT est vraiment axé sur l'avenir du football camerounais, comme je l'ai dit dans mon propos introductif lors de ces échanges. Le grand moment, c'est dans 10 minutes, 20h, top pile heure du Cameroun pour cette cérémonie du tirage au sort. 5 villes ont été choisies pour accueillir la compétition du côté de la Côte d'Ivoire: Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Abidjan. Ville hôte de la cérémonie de ce soir. Geoff Ngwa, vous étiez en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand on suit l'actualité, quand on regarde le niveau des préparatifs, à moins de 100 jours de la compétition, la Côte d'Ivoire est-elle prête à accueillir l'événement? Yes, I want to say I've been following up very closely because I happen to have covered the 84 edition. You know, there's a modification. Then it was not 24 teams. It was just 2 pools of, I think, 8 teams each. So, Côte d'Ivoire, with its welcoming attitude in 1984, already experimented an attitude of football as a factor of bringing people together. So all the teams were lodged at, without publicity, Hotel Sebroco in Abidjan. That is, it's a level like our Montphoebe, which has a number of floors. So they lodged all the teams in the same hotel. So Cameroon is second floor, Algeria. That was an experiment. So you see, impossible. So today the towns are different. You are talking of Korogo, Bouaké. The towns too have grown. It was centralized in Abidjan. The African Cup of Nations was centralized in Abidjan in '84.
So you see how far the journey. It will be hosted in about 6 different towns, and Akwaba, if it is in terms of welcoming, Ivory Coast is like Nom de la mascotte. Ivory Coast is like Cameroon. Cameroonians in Ivory Coast, why I feel confident? In Ivory Coast, Cameroonians feel like they were in Cameroon because the Ivorians are very welcoming. Those are the first things about the African Cup of Nations and the draw. And maybe we'll see that reflected in the draw, in what they do. But I want to believe, following your question, it's going to be very successful. It's going at least to be very popular. The solidarity, the African solidarity is going to be expressed, I bet you. If wishes were horses, beggars will ride. I would have loved to be in Côte d'Ivoire for this edition of the African Cup of Nations. You may not be there physically, but you will be there. You will be there. You will be there with the Lions and Spirits as Lions for during that competition. We shall all be here to permit Cameroonians to enjoy the different matches of the Africa Cup of Nations, which will be broadcast obviously on the different CRTV platforms from the 13th of January 2024. Sophie. Eh bien, une artiste a chanté que Camerounais et Ivoiriens, ce sont des jumeaux. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Le nom de la mascotte, c'est Akwaba, pour dire bienvenue. Vous avez évoqué cela tout à l'heure. Mabouan Kessak, ça nous annonce une fête assez belle qui nous permettra de découvrir la Côte d'Ivoire dans toutes ses facettes et toutes ses richesses culturelles également. Oui, effectivement, on s'attend à une très belle fête. C'est vrai, comme disait le grand frère tout à l'heure, nous avons joué la Coupe d'Afrique là-bas. Moi, j'ai joué encore de ce côté-là quand il y avait que tout était concentré sur Abidjan. Mais maintenant, ce qui va faire la différence d'autres Coupes d'Afrique, il faut savoir que le Cameroun a mis la barre. Le Cameroun est allé très loin. Et la Côte d'Ivoire va tout faire pour faire un peu comme nous rattraper. C'est ça qui va mettre ce piment aussi dans cette Coupe d'Afrique. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai qu'il disait que c'est la même culture, c'est la même nourriture. Mais après, le Cameroun, c'est le Cameroun. La fête au Cameroun ne sera pas la même qu'à Abidjan. Et ceux qui viennent... La première nation à faire 24 équipes, c'était le Cameroun. C'était pas facile, mais c'était bien organisé. Maintenant, les équipes sont habituées à être 24. Ce qui va faire la particularité de là-bas, c'est que les équipes se connaissent déjà et que tout de suite, on ne va pas attendre, il n'y aura pas d'observation. Donc, ça va être pour moi une Coupe d'Afrique fermée par rapport à celle du Cameroun où elle était ouverte. Les équipes ont... Aujourd'hui, la Guinée-Bissau a progressé, la Guinée équatoriale a progressé, beaucoup d'équipes ont progressé. Donc, j'ai peur que ce soit une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique très, très serrée et très discutée. Mais maintenant, côté ambiance, côté folklorique, je pense que les Camerounais sont attendus là-bas. Je vois la bataille dans les réseaux sociaux et le Cameroun a intérêt à faire du résultat là-bas parce que c'est vrai qu'on a le risque de jouer les deux dans une même poule aussi, c'est possible. On va voir ça tout à l'heure. Peut-être que ce serait une bonne chose que les deux passent au même moment et puis on se retrouve en finale. And what Cameroonians should equally know, or what they're equally looking forward to, is not just to know our group pairings, our group opponents, to equally know the host city for Team Cameroon, because we would not just be based in Abidjan. We have other cities like Korogo, Bouaké, and the city equally determines the outcome of the end journey for your participation at the final phase of the competition. Yeah, I think journalists who are thinking of moving over to Abidjan, like us and the Association of Sports Journalists already organizing itself, everything is focused on this draw. If you are found in Korogo, it will not be the same AFCON as if you are found in Abidjan or in San Pedro or in Bouaké. So sometimes it's very difficult for the pressmen of some countries who are limited to their group stages, but it equally depends upon the local organizing committee. And I think the city in which you are based in, it changes your mindset. If we come back to the AFCON in Cameroon, you have a nation like Senegal. Senegal was based in Bafoussam, and I think the fact that Senegal was based in Bafoussam completely changed the way they looked at the competition, because
once they got to Bafoussam, the Senegalese found themselves very at ease. And when they even came to Yaoundé, they looked at this as a foreign land and they were just crying for their Bafoussam. And I think even Sadio Mane even said it, that for him, Bafoussam is one of the best places in Cameroon because of the environment. So the environment in which you find yourself can determine equally the outcome of how you carry out the competition. You remember in the AFCON in Gabon, for example, Cameroon was not in the cities of Libreville, or Cameroon was away in a small village where the players were just focused on their they were just focused on the competition and not on what is happening all over. So it's really very, very determinant on the exact city where you are being drawn into, and it can really play out and impact the performance of a team. La soirée avance à grands pas. Dans quelques minutes, nous allons donc aller du côté de la Côte d'Ivoire pour vivre cette cérémonie. Petit rappel encore, le Cameroun est dans le pot 2 aux côtés du Ghana. Le Ghana qui a vaincu la RCA pour pouvoir se qualifier aux côtés également du Nigeria, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Les Black Stars qui n'ont pas depuis soulevé le trophée. Le rêve de toutes ces nations, les 24 au total, est celui de succéder au Lion de la Teranga, le Sénégal, qui ne compte pas se laisser faire aujourd'hui. Sadio Mane sera là. Il participera à ce tirage au sort. Il est vainqueur de la CAN 2022. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football au Sénégal. And we had lots of preparations back there in Abidjan prior to the draw ceremony, with the local organizing committee ensuring that everything is put in place for a smooth and hitch-free ceremony tonight. Audrey Gael Abega, reporter, took interest in the preparatory phase prior to tonight's draw ceremony, and she tells us more in this report. La fièvre monte à quelques heures du démarrage de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 24 nations participantes à cette grand-messe du football africain seront fixées sur leur adversaire de la phase de groupe. Dans les 5 villes de la Côte d'Ivoire qui abriteront cette prestigieuse compétition, les Ivoiriens se font une idée des équipes à éviter dans leur poule. C'est le Cameroun, Cameroun, ça aussi, ça ressort souvent. Pourquoi? Pourquoi le Cameroun? Non, pour rien comme ça, c'est ce qu'ils vont vivre. Oui, pour rien comme ça. Donc, rien comme ça, le Cameroun, il va qui ça gagne. D'accord. Il n'y a pas le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Non, pour rien comme ça, c'est ce qu'ils vont vivre. Oui, pour rien comme ça. Donc, rien comme ça, le Cameroun, il va qui ça gagne. D'accord. Il n'y a pas le Cameroun. Quoi ça? Il n'y a pas le Cameroun. D'accord. Et quelle équipe va gagner la CAN selon vous? La CAN cette année-là. En tout cas, il y a eu la Côte d'Ivoire en Nigeria. Entre Nigeria et la Côte d'Ivoire. Si certains se prêtent au jeu, d'autres par contre focalisent leur regard sur les préparatifs de cette CAN ivoirienne. Plein son, une CAN qui continue à se préparer avec enthousiasme. Depuis plusieurs mois, les infrastructures sont prêtes et n'attendent que ses invités. Magnifique. Les autorités qui ont tout mis en œuvre pour la construction des stades, et aujourd'hui on leur dit bravo. Bravo à la qualité des pelouses, bravo à la qualité des infrastructures et bravo au nombre moyen mis pour cette CAN 2024. La CAN, la meilleure des CAN que l'Afrique n'a jamais organisée. Je demande à tous les Africains, même pays non qualifiés, de venir voir cette CAN. Il y aura du show, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pas de 500, on peut manger. Moi, mon pays est déjà qualifié, le Mali est qualifié, le Burkina est qualifié, la Guinée est qualifiée. C'est des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, vraiment, on les souhaite tous bonne chance. Doté de 60 000 places, l'un des plus grands stades d'Afrique de l'Ouest, bâti sur une superficie de 20 hectares avec une pelouse naturelle, le stade olympique ne cesse d'attirer les regards.
Les Ivoiriens mettent tout en œuvre pour organiser la plus belle CAN d'Afrique. La cérémonie du tirage au sort qui s'ouvre ce jour annonce les couleurs d'une compétition riche en hospitalité, mais surtout en spectacle. Les couleurs s'annoncent plutôt belles. De l'orange en Côte d'Ivoire, signe de vitalité, un beau moment, une grande fête que nous avons déjà en image au parc des expositions, un parc déjà bien paré pour cette cérémonie, très attendue du public ivoirien, du public africain et même de tous ceux qui suivent le football africain à travers le monde. La cérémonie du tirage au sort de cette autre Coupe d'Afrique des Nations de football, encore très attendu, le tirage au sort des poules. Il faut le dire, les 2 premiers de chaque poule seront directement qualifiés pour le second tour. Il faudrait donc croiser les doigts pour être dans une poule abordable. Indeed, 6 groups, 6 different groups of 4 countries each will be paired tonight at the end of this official draw ceremony, which kickstarts in a few seconds in Abidjan in Côte d'Ivoire, with most coaches for the qualified team are present there, and most key African footballers likewise invited by the Confederation of African Footballers guests, and likewise some former footballers who are here who are in Abidjan, Côte d'Ivoire to witness this sumptuous event, which we see a beautiful hall from a pre-monitor already with almost all the guests invited by the Confederation of African Football sets, and looking forward to just knowing the different group pairings, because the entire world is suspended to Abidjan, Côte d'Ivoire, given that the African Cup of Nations happens to be one of these biggest football competitions on the African continent. Nous avons déjà les premières images, Baldwin Sama. D'un moment à l'autre, nous irons voir ce que nous propose la Côte d'Ivoire pour cette compétition. Assurément, comme l'a dit l'un de nos consultants, la hauteur de cette cérémonie déterminera le type d'événement, le type de CAN qu'organisera la Côte d'Ivoire cette année, l'année prochaine. Yes, because when you look at a tree and you want to know the fruits is going to bear, you look at the flower, how the tree has flowered. And when we organize our draw here, already with the cultural bonanza, everything that accompanied the speeches and the representation of the culture of our 10 regions, you know, Cameroon was ready to organize a big African Cup of Nations. And like I always say, from the draw that we are going to witness tonight,